Good morning, Christnagar. Welcome to our class assembly, where we, the students of 9S, are excited to showcase our talents and creativity. Now, let me invite our principal, Reverend Father Dr. Matthew Thengambali CMI, to hoist the school flag and lead the prayer. This will be followed by the school anthem. Join your hands, bow your head and close your eyes. Let us pray. O God, all knowledge is in you. All knowledge is in you. Bless our studies, Bless our studies. enlighten our minds, Enlighten our minds. strengthen our memory, Strengthen our memories. and direct our will And direct our wills towards what is right. towards what is right. Grant us the grace Grant us the grace to seek the truth to always seek the truth always and make us truly wise. and make us to live wise. Amen. Amen. Hail Christ, the Lamb of Bethlehem, we thy children in white and blue. Around the glorious banner stand the lamps lit from the sacred light to guide us, steps in the encircling room. Singing the hymn of precious of yours, Tamasoma Jyotirgamaya. God bless our glorious armament, in faith and hope we will march ahead. In quest of truth and liberation brings from bondage of force to ignorance and death. Ashwin in the lost who is speech and the Maharshi said, Asatoma Satgamaya. Oh, glorious Christ lover and monitor, teach us to love and brighten the world that is crippled and broken apart by our own greed and malice. Oh, help us heal this mortal world and make it whole, and help our faith. Mrityuma Amritam Gamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Satoma Satgamaya. Mrityuma Amritam Gamaya. Now I invite Harry Mangalat for delivering the pledge. All please extend your hands and repeat after me. India is my country. India is my country. All Indians All Indians are my brothers and sisters. are my brothers and sisters. I love my country I love my country and I am proud
and I am proud of its rich, varied heritage. varied heritage. I shall always strive I shall always strive to be worthy of it. to be worthy of it. I shall give my parents, I shall give my parents, teachers, teachers, and all elders and all elders respect respect and treat everyone and treat everyone with courtesy. with courtesy. To my country To my country and my people, and my people, I pledge my devotion. I pledge my devotion. In their well-being In their well-being and prosperity alone and prosperity alone lies my happiness. lies my happiness. Jai Hind. Jai Hind. Thank you, Harry. Prayer is a sacred act that connects our hearts with the divine, providing guidance, support, and a deep sense of peace. Here we have our dancers who will lead us in a beautiful prayer dance. धीम धन्नत धिम धीम धन्ना धिम धीम धन्नत धिम धीम धन्ना धिम तौम धन्नत जुनु तधन्न थौम जुनु धन्नत जुनु तक्रदं तद तक्रदं ധിത്തികിതൈ തകതദ്ധിമിതദ്ധിമിതൈ മണിവർണ്ണന്റെ കൺമുന്നിൽ ഗോപികളാടുകയും ധിത്തികിതൈ തകതദ്ധിമിതദ്ധിമിതൈ യദുബാലന്റെ മാറിൽ വന്നാളികൾ ചായുകയും ഒരു പീലി തണ്ടുപോലെ മണിയോട കുഴല് പോലെ അമ്പാടി തുളസി പോലെ നവനീത തളിക പോലെ തവലോകം യമുന പോലെ രാധേ യാദവ കുലമോലേ കണ്ണനു നീയേ വനമാല രാധേ യാദവ കുലമോലേ കണ്ണനു നീയേ വനമാല. Thank you, dancers. Now I would like to invite Sanjay to the stage for introducing the theme of our assembly and also share his insights about with us. I'm Sanjay of class 9S and I am standing before you to convey the theme speech of our assembly. The theme is Embers of Empathy, Igniting Hearts and Inspiring Change. So, what is empathy? Empathy, in simple words, can be defined as the ability to understand and share the feelings of one another. It is like stepping into someone else's shoes and understanding their joys and sorrows from their perspective. See, this word empathy, it is beyond sympathy, which is merely a feeling of, say, pity or sorrow for someone else's misfortune and doesn't involve really understanding their experience. Consider you have a small lighter. You are walking on a forest on a dry, sunny day. There, you ignite one dry leaf and put it on the ground. It ignites, it rages into a roaring forest fire. Similarly, the small, tiny acts of kindness we show in our everyday life can grow into significant movements of changes. Okay, so here arises the question. How do we transform these tiny embers into a roaring fire of change? It begins with intentional action. Give others your full attention and seek to understand their perspective. Show kindness in your daily interactions, no matter how small the gesture. By doing that, we can create a world where differences are celebrated, not ostracized. We can build bridges between communities. We can foster inclusivity. We can become better stewards of the environment, understanding the impact of our actions on others and the planet. See, when I say that you should be empathetic, I do not mean that 100%, 90%, no. I mean half. Let's say, no, not half, 60%. The rest 40% you should be, let's say, selfish. You should be the most selfish person in the world. Otherwise, you are going to develop depression, anxiety, while you are all the time caring for others. You should care for yourself too. Okay, this is Sanjay signing off. Let us give another round of applause to Sanjay for their insightful speech on our theme.
Now, please join me in welcoming our talented instrumental musicians to the stage to enchant us with their captivating performance.
Thank you, musicians, for filling the stage with such incredible music. അടുത്തതായി യുവകവി വിനോദ് പൂവക്കോട് രചിച്ച കാട്ടുപൂ എന്ന കവിതയാണ് ദിയെ ഇവിടെ ചൊല്ലുവാൻ പോകുന്നത്. ഈ സങ്കീർണത നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും പ്രാധാന്യവും ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ വേദനയും ഒക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വളരെ മനോഹരമായ കവിതയാണിത്. ചിതറിത്തിരിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരി ഒന്നു മാത്രം. മഴവില്ലുപോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. കൃഷ്ണ തുളസി കതിർക്കുമ്പ് മോഹിക്കും നിന്റെ ഈ വാർമുടി ചുരുളിലെത്താൻ. പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത പൂവായ ഞാനും മോഹിച്ചിടുന്നു നിന്നരികിലെത്താൻ. മണമില്ല മധുവില്ല പൂജയ്ക്കെടുക്കില്ല, താനേ വളർന്നൊരു കാട്ടുപൂവാണു ഞാൻ. വിടരും മുമ്പേ പൊഴിയുന്ന ഇതളുള്ള താനേ വളർന്നൊരു കാട്ടുപൂവാണു ഞാൻ. ഇഷ്ടമാണെന്നൊന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി നിത്യവും നിൻ മുൻപിലെത്തിടുമ്പോൾ നിന്റെ ഗൊലുസിൻ്റെ നാദങ്ങളിൽ ഞാൻ താനേ മറന്നൊന്നു നിന്നിടുന്നു. ഒന്നും പറയാതെ അറിയാതെ പോയിടുന്നു. ഇഷ്ടമല്ലെന്നൊരു വാക്കു നീ ചൊല്ലിയാൽ വ്യർത്ഥമായി പോകുമെൻ ജീവിതം. നീ നടക്കും വഴിയോരത്ത് എന്നെ കണ്ടാൽ ചിരിക്കാതെ പോകരുതേ. നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരി മാത്രം മതി എനിക്കിനിയുള്ള കാലം കാത്തിരിക്കാൻ. നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരി മാത്രം മതി എനിക്കിനിയുള്ള കാലം കാത്തിരിക്കാൻ. നന്ദി. Thank you, Diya. We have a very special performance for you now. Please join us in welcoming a student who will embody one of the greatest leaders of our time. He is known for his tireless fights for justice, equality, and freedom. Let's give a loud round of applause for Nandan Rajesh, who will be portraying the inspirational Nelson Mandela. Friends, comrades, and fellow South Africans, I greet you all in the name of peace, democracy, and freedom for all. I stand here before you, not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. Your tireless and heroic sacrifices have made it possible for me to be here today. I therefore place the remaining years of my life in your hands. On this day of my release, I extend my sincere and warmest gratitude to the millions of my compatriots and those in every corner of the world who has campaigned tirelessly for my release. I also send greetings to the people of Cape Town, the city which has been my home for 3 decades. I extend my greetings to the working class of our country. Your organized strength is the pride of our movement. Before I go any further, I wish to make the point that I intend making. Only a few preliminary comments at this stage. Today, the majority of South Africa, both black and white, recognize that the apartheid has no future. It has to be ended by our own decisive mass action in order to build peace and security. The mass campaign of defiance and other actions of our organization and people can only culminate in the establishment of democracy. The destruction caused by the apartheid on our subcontinent is incalculable. The need to unite the people of our country is as important a task as it has always been. We have waited too long for freedom. We can no longer wait. Now is the time to intensify the struggle on all fronts. In conclusion, I wish to quote my own words during my trial in 1964. They are true today as they were then. I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together and with equal opportunities. It is an ideal for which I hope to live for and to achieve. But if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Thank you, Nandan, for that powerful and inspiring speech on Nelson Mandela.
Here we have the singers of 9S for blowing our minds with their mellifluous voices. Going out tonight changes into something rare. Her mother doesn't like the kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Trying too fast, moon is breaking through her head. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. Slowly getting older, baby. I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे. तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे. किया रे जो भी तूने कैसे किया रे. जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे. समझ के बिना समझ नहीं सकूं. सवेरों का मेरे तू सूरज लागे. तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे. तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे. तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे. अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया. अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया. अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया. दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया. ഹിമമഴയായി വരും ഹൃദയം അണിവിരലാൽ തോടും ഈ മിഴിനയിൽ സദാ പ്രണയം മഷീഴുതും ശിലയായി നിന്നിടാം നിന്നെ നോക്കി. യുഗമേറെ എൻ്റെ കൺചിമ്മിടാതെ എൻ ജീവനേ. അകമേ വാനവില്ലിനേഴുവർണ്ണമാ ദിനമേ പൂവിടുന്നു നിൻ മുഖം. അകലെ മാഞ്ഞിടാതെ ചേർന്നിതെന്നിൽ നീ. നീ ഹിമമഴയായി വരും ഹൃദയം അണിവിരലാൽ തോടും. Georgia, wrap me up in all you. I want you in my arms, so let me hold you and never let
ചുരടുന്നൊരേ കുറ്റാക്കൂരിരുൾ കഴിയോളം ഞാനില്ല. That was indeed mind-blowing. Thank you, singers. Now, it's time for the big bangers that we all have been waiting for. Yo, our talented dancers are ready to light up their stage with an electrifying performance. So get ready to be amazed and give them a biggest round of applause. പെണ്ണേ കൊതിയില്ലേ നേരിൽ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടേ എൻ്റെ പെണ്ണ് കവിളത്തുണ്ട് കണ്ണാടിത്തുണ്ട് ചുണ്ടത്തുണ്ട് ചിങ്കാരച്ചുണ്ട് നീലക്കായലു പോൽ തോന്നും മോമൽ കണ്ണാണ് മുടിക്കാർ മുഖിലും തോൽക്കും നാടൻ ചേലാണ് കൊണ്ടേ പോരാം പെണ്ണാളെ പൊന്നോണ കാലത്ത് കണ്ണും നെഞ്ചും കണ്ണാളെ നീ കാണും നേരത്ത് തങ്കത്താമര പോൽ ഊന്തേൻ ചിന്തും നെഞ്ചാണ് ചെല്ലത്താരകടും പെണ്ണും പണ്ടേ കൂട്ടാണ്. नचेगा दीवाना वो देखेगा जमाना हमारी जुबियाना सी पाटियां नचेगा दीवाना वो देखेगा जमाना हमारी जुबियाना सी पाटियां फिकर भुला के तू कमर हिला के और नच ले मेरे संग साथिया कोई मुझे रोको जरा नच नच के हाथ का बीट बढ़िया मनु चढ़या डांस का मनु चढ़या डांस का भूत चढ़या मनु चढ़या डांस का भूत चढ़या मेरा लड़या इश्क का बेंच लड़या मनु चढ़या डांस का भूत चढ़या. तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे क्वीन साडी विक्टोरिया तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा सिर ते गिलासी रख
നിലമ്പൊത്താൽ ഒരു പൊത്ത് മലപ്പുറം കത്തി മടക്കിച്ച് വെള്ളം വാങ്ങി അങ്ങ് വീട്ടേക്ക് വെള്ളിപ്പാന്റെ കുട്ടി കുടിച്ചേക്ക് കടച്ചേക്ക് മുഴിച്ചേക്ക് വന്ന് 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 വാരി 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 മലബാർ വന്ന് ജോറി 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 പല്ല 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 പല്ലാത്ത ജാതിയും പല്ലാത്ത ജാതി ഇവിടില്ലാത്ത ജാതി ആരും കൊല്ലാത്ത വ്യാധി ഓനെ കണ്ടാ പിന്നിലയ ഗല്ലാപ്പില്ലായി പൊല്ലാപ്പില്ലായി മണ്ണ് കെട്ട് അല്ലാക്കില്ലേ പല്ലേ മില്ലായി ചന്നം പിന്നെ പുല്ലാത്തല്ലായി ഗുദാമില്ലായി പല പല പല്ലാത്ത ജാതി ഞമ്മള് പൊല്ലാപ്പില്ലായി പല്ലാത്ത ജാതി ഞമ്മള് പൊല്ലാപ്പില്ലായി That was a remarkable performance. I thank all our students for their dedication and hard work. A special thanks to Sangita ma'am, our class teacher, for her invaluable support and guidance. We also thank Father Principal for giving us this opportunity. Now I invite Father Principal to release our class magazine and address the gathering. Good morning. What a performance by the students of class 9S. Let us put our hands together and appreciate them. The theme that has been brought by them is empathy. Is one of the most important skills that every human being must possess. The ability to understand and share the feelings of others or to one another. Putting ourselves into the shoes of others and feel what they really feel. A couple of days back, one man who drowned into the sewage canal in our city. A 46-year-old sanitarian worker named Joy. It should open our eyes as we, the inmates of the city of Trivandrum. How come this happens? It's all because our carelessness. We throw away the waste into common places. We make the canals and the roads dirty. And it is very sad to see, because of the lack of cleanliness, when monsoon happens, many children, many people down with different kinds of diseases. As being the inmates of this great city of Trivandrum, my dear children, it is our duty and responsibility to be empathetic and respect everyone.
keep ourselves and our surroundings neat and clean, so that let us protect ourselves as well as other human beings from diseases. The place you live, the classroom which you use, the roads that you walk should be always try to keep. Don't litter anything around. Try to dispose the waste in your own places, so that we keep our surroundings neat and clean. And that is one of the fundamental duties mentioned in the Constitution of the country. We need to protect our environment. A skill which is very important that everyone must hold, and we need to practice by listening ourselves with a heart, by being kind and think before you act. Always try to be good human beings with holding the skill of empathy in all throughout our life. Once again, congratulations to class 9S for bringing such a beautiful theme for us to discuss. Thank you.